Félektől. Kedves nézőink, itt az Egyesen hátra van még a Híradó harmadik kiadása és a BBC Híradó. A dunántúli nézők viszont még tovább nézhetik a műsort, ugyanis a Pécsi Körzeti Stúdió a Kaphegyi Adó és a Pécsi Adó körzetében tovább sugároz műsort, Extra TV címmel a Pepita bárból. Vendég Komár László, és játékfilmet is láthatnak, a Lady Chatterley szeretője lesz a film. Mindez tehát, megismétlem, a Pécsi és a Kaphegyi Adók vétel körzetében és műsorzárás után látható. Holnap egy műsorváltozás lesz, mégpedig délelőtt. A következőképpen alakul a műsor. 8 óra 18 perckor kezdünk műsorismertetéssel, utána lesz a tévétorna, aztán következik egy spanyol képzőművészeti film Golya és Kora címmel, 9 óra 10 perctől a Két férfi özvegyet című csehszlovák filmet vetítjük, 9 óra 50 perckor a képújság következik, és 9 óra 55 perctől kezdődik a parlamenti napló. Közvetítést adunk az országgyűlés ülésszakáról, a közvetítés egészen a délutáni adás kezdésig tart. És akkor most térjünk vissza a mai adásra, következik a Híradó. Eredményes washingtoni tárgyalásai befejeztével Antal József holnap Los Angelesbe látogat. Eltűnt a 3x3-as csoport lelepezője, a rendőrség keresi végvári őrnagyot. Bush elnökkel tárgyalt Mihail Gorbacsov megbízottja. A japán Hitachi is a Magyarországon vállalkozók közé sorakozott. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Azok számára, akik még velünk tartanak, röviden összefoglaljuk az elmúlt 24 óra legfontosabb történéseit. Antal József kormányfő befejezte washingtoni tárgyalásait és sajtótájékoztatót tartott, amelyről kiküldött tudósítóink Regős Sándor és Fülöp Tibor összefoglalóját láthatják. Washington központjában található a Nemzeti Sajtóklub épülete, amelyben az itt kialakult szokások szerint az Egyesült Államokba látogató külföldi államférfiak szoktak beszámolni tárgyalásaik eredményéről és benyomásaikról. Ezt tette ma Antal József és kísérete is. Látogatásunk célja az volt, hogy deklarálja a magyar-amerikai kapcsolatoknak azt az új minőségét, amely az 1947 óta első demokratikusan választott magyar kormány hivatalba lépése óta létrejött. Bush elnök kifejezte teljes bizalmát a kormány határozott politikája iránt, hogy Magyarország megvalósítsa a teljes piacgazdaságot, elismerve, hogy a politikai változást gyakran könnyebben, gyorsabban meg lehet valósítani, mint a gazdaságit. Ezután Antal József felsorolt néhány olyan intézkedést, amelyet az Egyesült Államok jelentett be a tárgyalásokon, mint például az aszálykárok csökkentésére adott hitelt, majd így folytatta. Tárgyalásaink során ismertettük problémáinkat, nézetkülönbségeinket a Szovjetunióval kapcsolatban, beleértve a kereskedelmi kapcsolatokat, az olajszállításokkal kapcsolatos nehézségeket, és a szovjet csapatok kivonulásával összefüggő pénzügyi
követeléseket a Szovjetunió részéről. Ugyanakkor tárgyalásaink során megerősítettük, hogy nagyra becsüljük Gorbacsov erőfeszítéseit és személyét a stabilitás szempontjából is fontosnak tartjuk régiónkban. Ha vannak is nézetkülönbségeink a Szovjetunióval, a tárgyalásokat folytatjuk. A magyar kormány sorra építi kapcsolatait a szovjet köztársaságokkal. Ezt példázza, hogy Budapestre érkezett Jelcin helyettese. Jelcin csecsen nemzetiségű első helyettese az Oroszországi Föderáció élén az orosz elnöknek azzal az indítványával érkezett Budapestre, hogy Magyarország és Oroszország írjon alá átfogó együttműködési egyezményt, talán még az idén. Haszbulátov magyar tárgyaló partnerei, Szabad György a parlament elnöke és Szokai Imre helyettes államtitkár egyetértett ezzel. Mint Haszbulátov kijelentette, a közeljövőben Oroszország képviseletet kíván nyitni Magyarországon. Később teljes körű diplomáciai kapcsolatokra is szükség lesz, függetlenül attól, hogy a Kremlnek ez tetszik vagy sem. Előző két kiadásunkban beszámoltunk arról, hogy csütörtök este óta ismeretlen helyen tartózkodik a 3/3-as ügyosztály perbefogott őrnagya. Elnök úr, önnek ma a tanácsteremben kellene lennie és a végvári ügyet tárgyalnia. Hát mi történt? Tegnap az előírtak szerint folytattuk a bizonyítóeljárást, mai nap azonban a 9 órára kitűzött tárgyalásra a vádlott, annak ellenére, hogy a szabályszerű idézést átvette, nem jelent meg. A bíróság türelmi időt adott a vádlottnak, gondolván arra, hogy esetleges rossz idegállapota vagy más okból valamiért késni fog, és 10 óráig várt. 10 óra előtt néhány perccel megjelent a vádlott leánya, ha jól tudom a nevét, akkor Végvári Erikának hívják, az ügyvéd úrral együtt, és közölték, hogy tegnap este Végvári őrnagy a lakásáról egy melegítőbe öltözve eltűnt, ismeretlen helyre távozott, és üzenetet sem hagyott a családjának, hogy hova ment. Lehet, hogy valami baja esett valóban? Igen, ezért is nem folyamodtunk rögtön a szigorú törvényes előírásokhoz. Bocsássa meg, nem kellene nagyon keresni őt? De igen, keresni fogjuk. Most fogom írásban megkeresni a illetékes rendőrkapitányságot, és kérni őket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedést. Gondolom, nézőink is kíváncsiak a legfrissebb információkra, ezért kértünk telefonhívást a rendőrfőkapitányság ügyeletesétől. Halló, jó estét kívánok, Lódi György vagyok. Jó estét kívánok, Bodrácska János ezredes vagyok. Mi újság a végvári ügyben? Hát a kollégáinknak az erőfeszítés eredményeképpen Végvári úr a 23 órakor a lakására visszaérkezett. Egészségesen, sérülésmentesen. Valószínű, hogy tegnap este nagyobb mennyiségű gyógyszert szedhetett be. Valaki kicsengette, a csengetésre kiment, elkoborolt, valahol elaludt, most pontosítjuk, hogy hol vajon, és ma este úgy 20 óra körül ébredt fel. Ezután nagy nehezen visszatért lakására. Mi természetesen az összes fellelhető helyen kutattuk, így a mentőknél, barátoknál, rokonoknál, ismerősöknél és a közterületeken. Hát minden esetre ez nagyon jó hír, hogy éppen és egészségesen megkerült. Gondolom, hogy a híradóban, már a mai híradóban majd részleteket is hallhatnak és láthatnak nézőink. Köszönöm a telefonhívást, viszont hallásra. És akkor mi folytassuk a híradót más témával. 34 év után először találkoztak pénteken azok a katonák, akik az 1956-os forradalom és szabadságharc során a parlamentben, illetve a Tököli laktanyában a szovjet csapatok kivonásáról tárgyaltak. Az eszmecsere során szó esett arról is, hogy az akkori történések krónikái jelentős kiegészítésekre szorulnak, különösen hiányos a vidéki események leírása. Közeledve egyébként az 1956-os események, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójához megkezdődtek az ünnepségek és megemlékezések. Márványtáblát avattak a Semmelweis Orvostudományi Egyetem kertjében az orvosegyetemi fiatalok és mentőszolgálatosok emlékére, akik életüket áldozták a forradalomért. Az ünnepséget az egyetem és a Magyar-Amerikai Öregdiákok Egyesülete Buffalo-i csoportja szervezte. A Csehszlovák Biztonsági Szolgálat 1956-ban tevőlegesen beavatkozott a magyarországi és lengyelországi eseményekbe, állítja az egykori prágai belügyminiszter. Rudolf Barak, aki 1953 és 1961 között viselt tisztséget, az Obrana Lidu című csehszlovák katonai hetilapnak nyilatkozott. A következő helyszín Washington.
Az öbölről tárgyalt a szovjet elnök külön megbízottja Washingtonban. Primakov Bush amerikai elnökkel folytatott külön megbeszélésein ugyancsak leszögezte, nem szabad olyan alkut kötni Saddam Husseinnel, amely megjutalmazná csupán azért, mert visszaállítja az agresszió előtti állapotokat. Gorbacsov küldötte tárgyalt Béker külügyminiszterrel és Sofrov nemzetbiztonsági tanácsadóval is, és megerősítette, hogy Moszkva szeretné elkerülni az Irak elleni katonai akciót. A Szovjetunióban kezdett nehéz reformfolyamatot fokozott segítségnyújtással szeretné megóvni a kudarctól az Egyesült Államok, jelentette ki James Baker. Az amerikai külügyminiszter Washingtonban kifejtette, hogy szorgalmazzák a kelet-európai támogatást célzó amerikai magánkezdeményezések kiterjesztését a Szovjetunióra is. Nem a szovjet külkapcsolatokról, hanem a visszás szovjet belpolitikai viszonyokról panaszkodott Moszkvában szovjet újságíróknak Eduard Shevardnadze. A szovjet külügyminiszter hangoztatta, hogy a belpolitikai helyzet ingatagsága és a tábornoki karral folytatott vitája nagyon megnehezíti munkáját. Bakuban és több szovjet köztársaságban is bejelentették, hogy november 7-én nem lesz katonai díszemle, sem pedig felvonulás. Az azerbajdzsáni főváros katonai parancsnoka a rendkívüli állapotot szabályzó szovjet törvények egyik paragrafusára hivatkozott, amelynek értelmében tilos gyűlések, utcai felvonulások és tüntetések szervezése. Bakuban már hosszú hónapok óta rendkívüli állapot van érvényben. Közel 30 000-en tüntettek péntek délután Temesváron. A megmozdulás résztvevői amiatt tiltakoztak, hogy a korábbi ígéretek ellenére a kormányzat és személyesen Ion Iliescu román elnök semmit sem valósított meg a meghirdetett reformokból. Nem tapasztalható sem a politikai, sem a gazdasági változás jelei, hangoztatták a tüntetők. A politikai eseményeken kívül sajnos tragédia is történt. Németországban több mint 200 jármű rohant egymásba a Berlin-Nürnberggel összekötő autósztrádán. A balesetben 11-en meghaltak és 73-an megsebesültek. 33 sérült állapota igen súlyos. A tragédiát a gyorshajtás okozta. A sűrű ködben egy kamion először 4 személyautót tiport el, az utána jövők pedig belerohantak a szerencsétlenül járt gépkocsiba. Így fél kilométer hosszan valóságos csatatérré változott a németországi autópálya. Befejezte munkáját az a 3 napos konferencia, amelyet a munkaügyi szakemberek számára rendezett a Pécs-Baranyai Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. A 3 nap során legtöbbet használt kifejezés a munkanélküliség volt, amelyről a vezető szakemberek elmondták, a jelenlegi 1%-os arány alulmúlt a várakozásokat. Persze mások ezt nem erényként könyvelték el, csupán a szerkezet átalakítás lassú tempójának tulajdonítják. Ha viszont az intenzív privatizáció beindulásával jelentősen nő a feleslegessé váló munkaerő aránya, a válság kezelésének egyetlen eszköze a központilag szervezett átképzés, illetőleg a vállalkozások mind vonzóbbá tétele lehet, fogalmazódott meg az általános vélemény. Ami pedig a közvetlen feladatokat illeti, a munkaügyi szakemberek tudatában vannak, hogy gazdasági életünk minden gondja náluk csapódik le, és kötelességüknek érzik a legszélsőségesebb esetekre való felkészülést is. 4 egyház, a katolikus, a református, az evangélikus és a zsidó felekezet összefogott, hogy egy egészségesebb nemzetért szolgáljon. Létrehozták az IKTIS alapítványt. Az iktusz elnevezés az ősi zsidó-keresztény hagyomány Krisztus jelképét, a halat jelenti. A szeretet és gondoskodás minden emberre kiterjedő törekvését szimbolizálja. Az alapítványt e szellemben hozta létre a 4 egyház a Nemzeti Egészségvédelmi Intézettel közösen. Vagyonuk egyelőre kevés a jó szolgálatra, de már is jelentős külföldi adományokra kaptak ígéretet. Szeretnék, ha az egészségvédelem, a szociális gondoskodás nem csak az egyházak tagjaira, de minden magyar emberre, minden rászorulóra kiterjedne. A most következő hírek azt példázzák, hogy továbbra is élénk a külföldi, úgymond tőkeerős érdeklődés hazánk iránt. Személyenként minimum $100,000 befektetéssel érkezhetnek hazánkba a hongkongi beruházók. Erről a magyar kormány állapodott meg az üzletemberek képviselőjével. November 1-től már termel a Master Film pamutfonóipari vegyes vállalat, amely 40%-os magyar és 60%-os skót alaptőkéből jött létre. A cég $10 millió évi forgalomra számít, és a termékek egy részét a külföldi partner visszavásárolja. Budapesten tárgyalt tegnap az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium vezetőivel a japán Hitachi cég gazdasági delegációja. A következő tudósítás még a megbeszélések előtt készült.
ön azért egy erőteljesebb pozícióból fog tárgyalni, mint a megszokott. Hallhatná ezt a magyar tévénéző közönsége is? Igen, tulajdonképpen már túl vagyunk azon, hogy Magyarország csak egy érdekes kis ország az európai térképen, hiszen jó néhány nagy nyugat-európai és amerikai vállalat már itt van, és a japánok közül is nem a Hitachi a legelső. Igazából némileg szemrehányásként fogom megemlíteni, hogy kicsit lassan ébredt a japán tőke. A Suzuki már nagyon ígéretes szakaszban van, és nagyon fontos nyugat-európai és amerikai cégek, a Ford, a General Electric, General Motors már itt van az iparban. Tehát én némileg arra hívom fel a figyelmüket, hogy aki nem jön időben, annak már nem marad meg az első ideérkezésnek az előnye. Elsősorban irodát nyitunk Budapesten. Ezen kívül szeretnénk minél hamarabb lehetőséget találni a termelési együttműködésre is, valamint már meglévő iparágak menedzsment és technológiai támogatására. Akár hétvégi programajánlat is lehet az a tárlat, amelyre a következőkben kalauzoljuk nézőinket. Igaz, a művészek nem használnak címeket, de mi elmondhatjuk, hogy dr. Rába Lilla képeit láthatják a Savoyai kastélyban. Egy pesti szemészorvosnőjét, aki szabadidejét a váci grafikai műhelyben tölt is néha, mikor erre lehetősége van, bemutatkozik kiállításokon. Ennek a szokatlan párosításnak, az orvosművész alkotásainak lehetnek tanúi önök is, ha október 28-áig ellátogatnak Ráckevére. Minden magyar versenyző versenyben van a nyitónap után a között fogású birkozó világbajnokságon Rómában. A naphőse vitathatatlanul Takács, aki 3 győzelmet szerzett. De veretlen Bódi és Komárom is, és 2-2 győzelmet arattak. A jégkorong bajnokcsapatok Európa kupájáért lejátszott első mérkőzését 6-5 arányban elveszítette a Lehel együttese az osztrák bajnokcsapat ellen. Garri Kasparov kérésére a sakkvilágbajnoki döntő 5. játszmáját hétfőre halasztották. A japán nagydíj első időmérő edzésén az osztrák Berger volt a leggyorsabb, most viszont éppen a második legjobb idő birtokosa Mansell fékez óriásit, a balesetet elkerülendő. Miközben a társak a jobb pozícióért küzdenek, Alessandro Nannini egy firenzei kórházban lábadozik a helikopterbaleset után. Jól érzi magát, mondja, ám jobb alkarjának sorsa még most is bizonytalan. A riporter faggatta Nanninit a vasárnapi verseny esélyeiről is, és Nannini úgy véli, hogy a Ferrari, valamint a Honda istáló esélyei látszanak a legkedvezőbbnek. Ennek valamelyest ellentmondani látszik, hogy Prost időeredmény a 4. a rangsorban, és Sennáé csupán a 7. A Bécs-Budapest szupermaratoni verseny nyitányáról küldött tudósítást Pió Márta. Történelmi a pillanat, első ízben rajtolt el a Bécs-Budapest szupermaratoni mezőnye. A többnapos verseny csak az egyéni versenyszámban indulók futják majd végig, a többiek összesen 55 4-tagú csapat váltóban indulnak. A versenyben ma még csak 6 ország, hazánkon kívül Csehszlovákia, Ausztria, Franciaország, Németország és Jugoszlávia futói vettek részt. Az első 66 kilométeren óriási érdeklődés mellett a papírformának megfelelően alakult a sorrend. Az egyéni versenyben a sokszoros maratoni győztes Pócos Gyula vezette a mezőnyt. Az ő díja egyébként, ha megnyeri a versenyt, egy Saab típusú gépkocsi lesz. Mögötte a 18-as rajtszámú kiskirályjármű végzett. A nap meglepetése a 49 éves Tabajdi József 3. helye volt, aki több mint negyedszázada indul maratoni versenyeken, és tán épp ez a tapasztalat segítette a kitűnő eredmény elérésében. A váltót a végigvezető építők csapata nyerte. Mielőtt elköszönnék, hadd hívjam fel figyelmüket, hogy ma ugyan már szombat van, de munkanap. A 3 napos ünnep előtti utolsó. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap délelőtt a köd, mint eddig is, csak lassan oszlik. Azután délnyugat felől egyre gyakrabban növekszik a felhőzet, és ered el az eső. Néhol zivatar is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke még eléri a 15-20 fokot. Vasárnap borongós, túlnyomórészt esős időre van kilátás.
News from the BBC with Peter Sissons and Anna Ford. Good evening. The headlines at 6 o'clock. The Zeebrugge disaster trial over the deaths of 192 people collapses at the Old Bailey. P&O European Ferries and 7 of its former employees are acquitted of manslaughter on the direction of the judge because of a lack of evidence. Liberal Democrats celebrate their victory in the Eastbourne by-election. Conservatives admit it's disappointing. Edward Heath, on his way to Baghdad, says there's overwhelming public support for his mission. And a breakthrough in birth control, a contraceptive injection for men. Charges of manslaughter, which were brought against all the defendants in the trial arising from the Zeebrugge disaster, have been dropped. The case against P&O European Ferries Dover and 7 of its former employees collapsed after the judge ruled that the prosecution was unable to prove its case against 5 of the defendants. The prosecution then withdrew charges against the remaining 2 employees, saying it would not be in the public interest to proceed. 192 people were killed when the Herald of Free Enterprise capsized in 1987. None of the defendants would talk directly to reporters at court, although they were clearly relieved that the threat of long prison sentences had finally been lifted. The Herald's captain spoke through his solicitor of the continuing grief felt by those who'd lost relatives and friends in the disaster. He said those who survived the capsize would remember that night for as long as they lived, as would relatives of the 192 people who died. 7 men were acquitted of manslaughter today. Mark Stanley was assistant boatswain on the Herald. It was his job to close the bow doors. On the night of the capsize, he was asleep in his cabin. The prosecution said the loading officer, Leslie Sable, the man here with the beard, failed to make sure the doors were closed. Captain David Lurie was accused of taking his ship to sea without checking that the doors had been shut. The Crown said John Kirby, the senior master, should have instructed the loading officer never to leave his position until the doors had been closed. John Elsindor, a shore-based executive, was said to have done nothing to implement suggestions he'd received for a system of door indicator lights. The Crown said Geoffrey Devlin, a director of the company, dealt inadequately with the suggestion of warning lights. And Wallace James Ayres, another director, was also accused of failing to meet his safety responsibilities. The 8th defendant, represented in court by its lawyers, was P&O European Ferries Dover Limited, which at the time was called Townsend Car Ferries Limited. It's only the 2nd time a company has been charged with manslaughter. On the previous occasion, 25 years ago, the company was also found not guilty. Mr. Justice Turner said this morning that the prosecution was trying to prove that the defendants had given no thought to an obvious and serious risk that the Herald might go to sea with its bow doors open. But he told the jury there was no evidence that the relevant defendants were ever aware that this was remotely possible in real life. They hadn't been told of other near disasters. For more than a week now, Mr. Justice Turner has been telling the Director of Public Prosecutions, Alan Green, that there was no evidence to justify continuing with charges against the 2 masters, the 3 shore-based executives, and the company itself. But Mr. Green clearly took the view that if anyone was going to throw out this case, it would have to be the judge, not the prosecution. What Mr. Green did this morning was to truncate the Crown's remaining evidence from several weeks to a few minutes. As expected, the judge then directed the jury to acquit 6 of the defendants, and the Crown then dropped the charges against the remaining 2. A lawyer for 2 of the company's former executives said the prosecution should never have been brought. I don't know why they went on. That's something you'd have to address the DPP, that he brought the proceedings at all. It was surprising that the magistrate didn't throw them out in the first place almost a year ago. It was surprising to us, and that he then continued to pursue them in the light of the judge making it plain that he didn't think there was a case is surprising. But those who lost relatives in the tragedy left court disappointed. We think it's been very unsatisfactory, the whole trial. The real issues have not been aired, the issue of responsibility at the top level. We are singularly unimpressed by the Crown's presentation of the case. I think they could have done a lot better, and I think they missed the point on so many occasions. Labour's transport spokesman said companies should be made more accountable. It's quite a deplorable decision. Despite an inquest saying an unlawful killing had taken place, despite people dying because the ship went to sea with the bow doors open, and the management having the highest level of sloppiness according to the inquiry, apparently we can't prosecute them. That, I think, is totally unacceptable.
The Purley train crash is the only recent disaster to result in a manslaughter conviction. But in the Zeebrugge case, what seemed at first to be a question of apportioning blame turned out to be not as simple as the prosecution had thought. The Liberal Democrats have been celebrating after their victory in the Eastbourne by-election. Their candidate, David Bellotti, overturned a Tory majority of 17,000 to win by 4,500 votes, a swing of 20%. Mr. Bellotti called it the beginning of the end of Thatcherism. The Conservative Party chairman, Kenneth Baker, called it very disappointing. The Labour leader, Neil Kinnock, said the loss for the Tories was a hammer blow. The by-election was caused by the murder of Ian Gow in an IRA car bomb attack last July. The result at Eastbourne was David Bellotti for the Liberal Democrats, 23,415. Richard Hickmet, Conservative, 18,865. Charlotte Atkins, Labour, 2,308. David Ahern, Green, 553. 4 other candidates shared more than 900 votes. Our political correspondent, John Sopel, reports. David Bellotti this morning, a little self-consciously, performed his first constituency duties as a newly elected MP. David, just round this way, sir. He kept the photographers happy, but it was also a chance to savour the moment and talk big. I think it shows that we can win seats that the Conservatives hold with very large majorities, and clearly if we can do this across the country, then the Liberal Democrats are really going to form a majority in government. By the time the returning officer came to the rostrum, everyone in the hall knew the result, but few believed it. David Frank Bellotti has therefore been elected to serve in Parliament as the member for Eastbourne. The Conservatives appeared to be in a state of shock. A Tory citadel since 1906 had fallen. Clearly tonight, this result can be seen as the beginning of the end of Thatcherism as we know it. But if the mood was subdued, sombre even at the count, it soon gave way to ecstatic celebration. To be holding a victory party was a prospect that not even the most wildly optimistic Liberal Democrat had dared to contemplate. But the scale of the Tory defeat was in many ways more spectacular than the Liberal Democrats' victory. Richard Hickmet had arrived at the count like a man waiting to claim his inheritance. As the evening wore on, though, it became clear that the Tories' argument that unless there was a massive vote for their candidate, it would be a moral victory for the terrorists, had cut little ice. The Ian Gow factor brought them no sympathy. The state of the economy cost them the critical votes. I think it would be facile to say that the campaign that we run was responsible for this defeat. I don't think that's right at all. The government is unpopular, let's face it. There's no two ways about that. And the result that we had last night was a reflection of if you like, midterm blues. And I think the government is seriously going to have to consider the conclusions that it draws from the defeat last night. The next election is going to be a tough one. We have a fight in our hands. This does underline it, and we've got to come out fighting. Mrs. Thatcher is said to be disappointed. It also rather undermines one of her best jokes from her speech to the Tory party conference, comparing the Liberal Democrats' new emblem to a dead parrot. Paddy Ashdown in Eastbourne this lunchtime was only too happy to supply the riposte. Mrs. Thatcher must be greatly regretting her, I thought, rather distasteful joke of last week. The parrot hasn't twitched. This is some dead parrot. She nipped her in a way she ain't going to forget, and I tell you, it's coming back for more. Labour were never looking at anything other than third place, and today are trying to play down the significance of their defeat and the Liberal Democrat revival. We did badly there, we've always done badly there, but it is not typical even of southern England, where the Liberals are in a bad third place generally now. But for some MPs, the significance is far graver than which party won or lost. The IRA have assassinated an MP, on this occasion a Conservative MP. By doing so, they have caused his seat to change hands. That suggests that there are circumstances in which they are able to influence the composition of the British Parliament. Now, I think that that is a very dangerous message to send out to them. While the Liberal Democrats celebrate, the claim is this is a major comeback. But detractors will argue they've had many revivals that haven't stood the test of time. As Richard Hickmet quietly leaves Eastbourne, the Tories know they need a substantial reverse in their fortunes before it's safe for them to call a general election. The former Prime Minister, Edward Heath, is due to arrive shortly in Jordan on his way to Iraq.
He hopes to meet the Iraqi president, Saddam Hussein, in Baghdad and to persuade him to allow sick and elderly British hostages to go free. Mr. Heath says he's received hundreds of letters from relatives of people in Iraq, all of them grateful that he's going there. A week later than planned, and with the argument still unresolved over whether it was the Foreign Secretary who asked him to go, Mr. Heath was finally on his way this morning. First, he'll meet King Hussein in Jordan, then President Saddam Hussein in Baghdad on Sunday. Public reaction here, he says, has been almost entirely favourable. The mail has been enormous, and they've all said, thank God you're going. What negative response have you had, sir? I've only had one letter. And what is that today? Not repeatable. What's the minimum result you expect, Mr. Heath? I'm not trying to forecast at all. The former Prime Minister follows other international political figures who've been to Baghdad to plead for hostages. Austrian President Waldheim persuaded the Iraqis to set free about 90. The Soviets have been promised that 2,000 will be let go. Mr. Heath's priorities are the elderly and the sick amongst the Britons held in Iraq, of whom there are about 40. Also on her way to Baghdad is Mrs. Gilly Battersby, the first British woman to ignore Foreign Office advice and return to be with her hostage husband there. Mrs. Battersby left Kuwait shortly after the Iraqi invasion, but said during a stopover in Amman last night that she couldn't remain at home near Lincoln alone. I miss my husband. I've been married 19 years. I went shopping on my own last week, saw all the Christmas things coming out from Easter shops, and I made my decision then. Mrs. Battersby says she's been promised she will be able to return to England when her 30-day visa runs out. In Iraq, the authorities say they'll start rationing petrol and oil from next Tuesday. It's because they're running short of the chemicals used for making petrol. The Foreign Secretary, Douglas Hurd, said it was a sign that UN sanctions against Iraq were working. It's taken 10 weeks of persistent and almost total blockade of Iraq to have its first serious effect. But now the third biggest producer of oil in the world has been obliged to restrict its supplies. It must have been a matter of some urgency for the Iraqi oil minister, Mr. Issam al-Chalabi, sitting under the inevitable picture of President Saddam Hussein, to have to announce it on a Friday, the Muslim Day of Rest. We have introduced the rationing program for the gasoline and the lubricants. The only reason behind that is to ensure that we will have enough. There's a lot of consumption, unnecessary consumption. So we've decided that this needs to be organized. So the weak link has turned out to be the imported chemicals needed in the refining stage of the oil. Iraq went through 8 years of war with Iran without introducing petrol rationing, but in those days, of course, it could always get the chemicals it needed from abroad. The rationing will apply to private cars, taxis and lorries, not to oil for generators, nor to fuel for aircraft. The price won't be going up, and Iraqis anyway pay only half what we do, about £1 a gallon. But the ordinary private motorist here will get less petrol in order, presumably, to ensure that the Iraqi army gets the fuel supplies it requires. At the pumps, though, they were taking it stoically. I can bear everything, but I can't bear anyone take my country away from me. It's okay. No problem for us. The problem is for you. It will be a problem here all the same. Baghdad depends heavily on private transport. There's 1/3 cars in the city and 90,000 taxis. After the war with Iraq, a lot of people took the government's offer of early retirement and became taxi drivers. Times will undoubtedly be harder from Tuesday on, when the rationing begins. The public transport system isn't particularly geared up to take the place of private motoring. The bus system has been run down since the war broke out with Iran 10 years ago. Long-distance buses, including ones like these, which take soldiers and other people to Kuwait and elsewhere, are efficient enough, but the city services are less so. Tonight, the realization of the change that's about to come over daily life here is starting to sink in. So far, food supplies have scarcely been affected by the United Nations sanctions, though prices are high. But the rationing of petrol will affect almost everyone, and the atmosphere here is bound to get more difficult as a result. John Simpson, BBC News, Baghdad. President Bush has once again ruled out the possibility of any compromise deal with Iraq.
He said he was as determined as ever to see a total Iraqi withdrawal from Kuwait. He was speaking before meeting the Soviet foreign policy advisor, Yevgeny Primakov, who's been briefing the United States administration on his talks with Saddam Hussein earlier this month. The Soviet Union may yet play a significant diplomatic role in resolving the Gulf crisis, but after briefing the State Department about his discussions with Saddam Hussein, Yevgeny Primakov merely reaffirmed Moscow's position. We should look for some possibilities to avoid, from my point of view, to avoid the military clashes. Rumors that Iraq had offered to withdraw from most of Kuwait, subsequently denied by Baghdad, increased expectations that Primakov might have brought an outline Iraqi peace plan to the White House. Not true, he said. No message from Saddam Hussein because I am not a messenger. And President Bush said, whatever Iraq's diplomatic maneuvering, it will not divide the Gulf allies. Nothing short of complete withdrawal from Kuwait is acceptable. I am as determined as I was the day that the first troop left, that Saddam Hussein's aggression not be rewarded by some compromise, not be rewarded by our failing to get him totally out of Kuwait or restore the legitimate rulers. After almost 2 hours of talks, the Soviet envoy praised Mr. Bush for helping construct a new world order in which aggression like that of Iraq would not be acceptable. And he refused to confirm he was now pessimistic about a peaceful solution. Я думаю, что мы не должны исключать. I believe we should not rule out the possibility of a peaceful solution until we have exhausted all options. What's remarkable about the new superpower diplomacy is the extent to which they continue to speak with one voice against Iraq. While there are differences of emphasis and they could become more important in times of war, such differences are no more significant now than those which exist, say, between the United States and France. Gavin Esler, BBC News, Washington. Later in this news, so far so good for President Gorbachev. His plan for economic reform is backed by the Soviet parliament. And magistrates tell the government, you're freeing the criminal and chaining the courts. Now the time is 6:18. The headlines tonight: manslaughter charges have been dropped against all the defendants in the trial arising from the Zeebrugge ferry disaster, in which 192 people died. The Liberal Democrats have been celebrating their victory in the Eastbourne by-election, where they overturned a Tory majority of almost 17,000. The Soviet Parliament has backed President Gorbachev's plan to move the country towards a market economy. After months of debate, it voted overwhelmingly to accept the proposal, against the advice of the Russian Republic's leader, Boris Yeltsin. He's called the plan a catastrophe and has promised to press ahead with a rival proposal for much faster change. Mr. Gorbachev wants to privatize some industries and give local republics more power to run their own affairs. But there would still be central control of prices. And in contrast to the rival plan, there's no rigid timetable for the reforms. Daily life in Moscow is hard and getting harder, queuing for bread and the threat of rationing this winter. They're advertising vegetables, but there's none to buy. Now, at the height of the potato harvest, there are only a few rotten potatoes in the state shops. In the queues, they're losing patience with the system. In the Supreme Soviet, President Gorbachev won the backing of more than 350 deputies for his compromise reform plan, only a dozen voting against. Many had not seen the plan until this morning. There's no specific timetable, privatization but not a swift dash to the market, prices to stay under Moscow control for another 2 years, gradual rather than deep cuts in the budget deficit. Three architects of earlier rival proposals all appeared smiling at the same press conference to back President Gorbachev's plan. They included Stanislav Shatalin, author of the more radical 500-day reform plan. This all leaves Russian leader Boris Yeltsin with a problem as to whether he should still go ahead on his own. He once said trying to mix the rival plans would be like trying to mate a snake with a hedgehog. But though they have been mixed, a question remains as to whether the Soviet Union can stay together, whether the Kremlin still has the power to implement tough economic reforms.
Some in the Supreme Soviet are optimistic, seeing the balance of power shift back from Yeltsin to Gorbachev. We have to cooperate because there is no alternative to that. The alternative is just disaster. But there's a group of opposition members who are demanding the resignation of the Soviet Prime Minister Nikolai Ryzhkov. They want more negotiations with the republics. It's impossible to have any program which can be executed without republics, without their promoting, without their adopting in their Supreme Councils. Only yesterday, the Prime Minister of Russia signed a new trade deal with the neighboring republic, Belarus. He said, "We're sorting out our problems without the Supreme Soviet of the USSR." David Loyne, BBC News, Moscow. The Spanish lorry drivers' dispute, which is now in its 12th day, could soon be over. Union leaders who've been holding talks with government officials in Madrid are recommending acceptance of a new deal. The strikers are demanding subsidies to offset the increased cost of fuel. They've blocked frontier posts to support their demands, stranding thousands of lorry drivers, including many from Britain, at Spain's border with France. 3 judges concluded today that a severely handicapped baby can be allowed to die if it falls critically ill again. One of the judges, Lord Justice Taylor, said the case had created a hideous dilemma. But he stressed that the courts could never sanction steps to terminate a life. The baby boy, who was born in May, is brain damaged, paralysed, and appears to be both blind and deaf. The appeal court judges have produced important and almost certainly controversial guidelines over the treatment of very severely handicapped infants. The child in question was named only as Baby J and is likely to develop serious spastic paraplegia. He was born 13 weeks prematurely, weighing just 2.5 pounds and not breathing. Because of the birth problems, he was brain damaged and is likely to be blind, deaf and paralysed. According to the Master of the Rolls, Lord Donaldson, one of the few things he'll be able to experience will be pain. Lord Donaldson, upholding an earlier High Court decision, said the commandment, "Thou shalt not kill," was absolute. But he said it was permissible to add the words, "but needst not strive officiously to keep alive." And Lord Justice Taylor said the case had created a hideous dilemma. He said the courts could never sanction steps to terminate life, but in extreme cases, to prolong the life of a severely handicapped child would be so cruel as to be intolerable. Deliberate steps shouldn't be taken to prolong its miserable lifespan. The British Medical Association, I think, hopes that the decision today about the use or not use of high technology that's available to us will in the future help people, doctors, nurses, patients and their relatives in coming to the right decision in their particular case in the future. The judges didn't accept arguments from the official solicitor, acting as the child's guardian, that courts could never be justified in any circumstances in approving the withholding of life-saving treatment on the basis of the quality of a child's life. In Northern Ireland, a bishop has praised 2 families, one Catholic, the other Protestant, who united in their grief after separate terrorist attacks. Both exchanged condolences after 2 men were shot dead in Belfast on Tuesday night. Their funerals were held today. The Roman Catholic Auxiliary Bishop of Down and Connor said both families had shown dignity in the face of suffering, gentleness in the face of violence. A leading magistrate says that Britain has become a topsy-turvy world in which criminals are heroes and the victims of crime are losers. The chairman of the Magistrates Association, John Hosking, told their annual meeting at the Guildhall in London that today we free the criminal and chain the courts. Magistrates feel they're in the front line of the battle against crime, but they're not being given the weapons they need to punish criminals. Their chairman, Mr. John Hosking, attacked government plans to find alternatives to prison, which he believes ties the hands of magistrates who want to jail criminals that